then we're talking about this changing error. So in this case, you see the start. When the start position is a change, it can also wrongly can read the point. So this is for the swimming the starts and also the causing the error. The next one is the change point. Change point means that if you use one start, we use one step and one place to another place, we have to change. This is the change point. So in this case, what happens when we want to observe down the hill when the 5 meters the start is not loud enough. In this case, you have to go at the hill. And so you have to change the point. So 1 point to 1 point. Change in this case, you can also call this the change point. So that the change point is simply the point to which you observe the step. The step remains on the point when you move to the level to another position. So that one position to another position you move, you have to put the step at the temporarily. So that will be that's why with the change point. When you are moving up and then moving down another position, the change point will be applicable. So in this case, the diagram you can see this is for the start in the right side. This is the 8 meter step. So you want to measure this the top. So in this case, first position we put the step, but this position not enough. In this case, you have to change the step to this another position. So this is a benchmark position. Is that we originally allocate the step, and then you have to make this a change point. CB point, you put the step, another CB point, you put the step, and this is the change point position. So this is for the change. When you change the point, that can be this error can cause. So that way, the rule to reduce the change points error. There are the few rules about the change point. These are to ensure that most of the errors are reduced. The change point should be the prominent point. Do not pick on the blade or the grass or the just on the ground anywhere. And the top of the fan rock are embedded with the ground is fine. Most surveyors carry the screwdriver to use the change point. The screwdriver is pushed into the ground. At the top of the handle is used as a point of where the stack is placed. So this is the important aspect of the chain point. The chain point is not a permanent point. It is only to allow the lever to leapfrog past the start position. The observation to the chain point is always the last observation from the original lever station. It is booked as a backside. The first observation from the new lever station always to be the chain point is booked as the fourth point. So therefore the observation to chain point, this is last observation from original station. This is the backside. The first observation from new level station is always to the chain point. So this will be the book at the foresight. So the new level position to the chain point is that this is the foresight. And original last observation from original level position to chain point is the backside. So original level to chain point is backside. And new level to chain point is foresight. So those foresight, backside you have to also note in your survey book. Because the level only has a move and a start is stay on the same ground point, the foresight and the backside are both on the same line on the level page. So therefore we don't change the start, only the level position where you see the start will be the foresight and the backside. So those things you have to put into the foresight and backside on the same level page of the survey book. Now, who said your Bobia Matri Savi, Gita Kamasway, Kainada Staka, to tell them machine, Lore, the Gelo, Kainada Staka, saw me the swing, Mario, Manama Chide. နောက်တစ်ခုကသူကတိုင်းတာမယ်တိုင်းတာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ start တစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့တိုင်းတာလို့ကမလုံလောက်ဘူးဥပမာပြပုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ bending moment မှာရှိတဲ့ဒီ start ကိုတိုင်းတာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တောင်ကိုအမြင့်အထိကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ start ကိုနေရာတွေပြောင်းရမယ်တော့ CB ဆိုတဲ့ပုံစံချင်းတို့ပြောင်းပြီးတော့တိုင်းတာပြီးတော့မှနော်ဆက်ပြီးမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေရာကိုအဲ့ start ကိုပြောင်းပြီးတော့တိုင်းတာတဲ့ခါမှာပြီးမှတ်သားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အမှားတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းနေအဲ့တော့အမှားကို short ချဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ chain point ပုံစံရာဆိုရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတတ်ထားတဲ့အမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ start ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်မြေပြင်အမှားပေါ်မှာတိုင်းရမယ်နော်ဥမာနေမြက်တီပေါ်မှာတိုင်းရဘူးကြောက်ပေါ်မှာတိုင်းရမယ်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့စာပြီးမှ screwdriver ထည့်တဲ့ screwdriver ကိုထိုးပြီးမှ screwdriver အပေါ်ကနေပြီးတော့ထားပြီးတော့တိုင်းတာဘူးကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းတာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမစပြီးတော့တိုင်းတာတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနော် chain point ကိုနော်မှတ်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအားဒါဆိုရင် back side ကိုမှတ်ရမယ်နောက်ပြီးနောက်ဆုံးရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ chain point ကိုနော်မှတ်တဲ့နေရာအကွာအဝေးဒီဒါ back side ကို four side ဆိုပြီးတော့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမရှိတဲ့တိုင်းတာတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ chain
voice ဒီ back side ဖြစ်ပြီးတော့နောက်အသစ်နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ chain voice ဆိုတဲ့နေရာဒီ four side ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ stack ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ back side နဲ့ four side ကို survey ဖို့ level အတူတူမှာဆိုရင်မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်This is, we also see that this is the example we use the start reading, then we back side and the intermediate side and the full side. So back side is 150, intermediate side is 445 and the full side we is 600. So that we the reduce level you can calculate. So this is the reduce level is 760. So remember with the firstly the 150 is a reduce level is a table and then the 445 is the C and the 60 with the back. This is for the measurement of the start reading. So this is the example how to put the start reading. Now ပုံမှာဖော်ပြတဲ့ဇာတ်ဆိုရင် the back side intermediate side full side ရဲ့အဲ့ဒါကိုတော့တိုင်းတာဖြစ်တယ်ဥမာအပြင် reduce level 760ဖြစ်တယ်အဲ့ table ဆိုရင်သူရဲ့ back side က150 C ဒီကလထိုင်နေရာတဲ့နေရာဆို450ဖြစ်ပြီးတော့145ပြီးတော့4side ဆို60ဖြစ်တယ် back side ဆိုရင်60ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေရာကိုတိုင်းတာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်So we take that example. So in the first example, you can see the table, stool, and the chairs and measurement. In this case, back side 150, intermediate side 445, reduce level 760. The full side will be 60, and also there's another back side 150, full side 60, and back side 60 and 90. So those things are you record. And step 2, subtract the 7 scan reading from the first both value. So in this case, the calculated value second reading from the first means the 150 and the 200 are 445. You subtract. In this case, right and forth can be coming out. So in this case, 445 is subtract from the 150. Then we negative. So negative that you put the 4. 4 is a 295. So you put. So this is the way we take. And then similarly this the first and the second reading you so this one will also be that you record in this 295 also that this is a 4 also the right and 4 you calculate so in this case 445 and the 60 different with the 385 so that will the right and also the this 300 So this is for the right value. You can calculate the 385, and then the full side you also put so that this is for the in this case you can also see that this table. And then you can also see that you can make the calculation. So and then you can also see the table. There will be the 450, 60, 385, 295. Those are marking right and 4. You can fill in the table. And step 4, we can reduce the sound level down the right and the 4 columns, adding the subtracting the each down from the previous reduced level. And this is the way you calculate. And step 5 will be the having walked through the reduced level. The first from the last you should have the same difference as the UV and the right and 4. So this is for all the reduced levels that you can calculate 760, 465, 850, 57, 60, 90. So those are the reduced levels. And also if you put the camera so in the bones the camera so in best side 150 today. So in the reduce level 760, intermediate 445 and the full 60. Hello. Put the camera the Prama also in the best side to the 150 and the intermediate side to the 445 no like that. Don't let the camera swing no. Minus 295 yam, and also minus 4 today, a 4 today, 295 or 10 today. And 2 to no 445 the only 60 or 385 and a pound the rest of 385 rise to your tabia today now, but I must say, and now you think out of A is set your drop on it, drop on the Hamasui, no, the full side, the best side, the trap your Masiana Matelame, give a step for my level, set your no, reduce level, set your one, reduce level, so upon the 760, and 760, they are maybe 295, 465, and 465. No, take your number 465 and 385 no. Reduce the value force in that no one may reduce the value rise in the power may 760 and 295 swing that no like 460
365နဲ့385နဲ့ပေါင်း850 8050နဲ့တော့နောက်က850ဆက်ပြီးရေးမယ်အဲ့လိုရေးဝါပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွက်သွားမယ် reduce level ကိုဆက်ပြီးတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် one way is chain points are calculation when we are changing the point plus or minus 5 millimeter plus number of the chain points. So this way we use rule of the thumb methods to calculate for the chain point. So in this plus or minus 5 millimeter plus square root number of chain point. There will be the chain point number is 6 plus 5 millimeter. So that will be the plus or minus 5 plus square root of 6. So that will be calculate. So that will be around the plus or minus 7. So we also have to calculate this levels of page table. So in this case, in the exam, you see that the back side is 1.325. So this is the back side. And so So 1.325 is the best side. Reduce level 34.8. So intermediate side will be 1.319, 1.322, 0.253 and 0.893. So those are the intermediate side. And then you can also see the four side will be 1.329, 1.329, 1.329, 0.001, and the best side is 1.328. So those in back side and four side you can also read and the remark with the benchmark and the control level, car, fence, drive, and the BM. So those things you wrote into the survey book. After that, you also calculate the rise and fall. So in this case, best side is 1.328, intermediate side is 1.319. So we subtract. So this is a positive value, 0.009 will be rise. And the 1.319 and the 1.322 we subtract. That will be the negative answer. Minus 0.003, so that will fall is 0.003. After that, 1.322 and the 1.253 may be different, so that will be the 0.069, that will rise. And the 1.253 and the 0.893 different, so that will be the 0.360, that will be the rise. And then we also made a difference. So 0.893 and the 1.329, the difference. So intermediate side 0.893 and the four sides are 1.329. So that will be negative answer. Negative are 0.463, that will be the fall. And also the rise value also can calculate. So that will be the 1.328 at the four side 1.329 and the 0.438 you can calculate. Also the 4 can be calculated. So the 1.329 and the 0.43 is 1.3. So 0.439 you can also calculate the 4. And also the 1.328 and the 0.438, 0.001, 0.01, everything you calculate and that you can put in the table. So then you will also start progress on to the reducing the level. So reducing level is a 1.328 and the original point is a 34.8 and the right is a 0.009. So 34.8 and the 0.009 you add, so it's 34.809. And also the 34.809 minus a 0.003, so 34.806. Also the 34.806 plus 0.069, so the 34.875. And also 34.875 plus 0.36, so 35.235. And 35.235 minus 0.436, so we got this 34.799. And 34.799 minus 0.439, so 4.800, so you got, and so this is the way you can also the calculate. There will be this all the reduced level we can calculate. So there will be the reduced level and the close. This is the way we can measure the reduced level. ပုံမှန်ဆရာမပြထားတဲ့ဇုံကဆရာမပြထားတဲ့အခါမှာဆိုရင် back side 1.328ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ intermediate side တွေကတော့ 1.319 ရဲ့ 1.322 ရဲ့ 1.253 ရဲ့ 0.893 ရဲ့ဖြစ်ကြတယ် reduce ပြ34.8 ဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှတ်တဲ့နေရာတွေကတော့ BNCA car fence drive BN လို့မှတ်တယ်ဒုတိယ point ကျတော့ back side က 1.328 four side တွေက1.329 1.328 နဲ့ 0.001 တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစာပေးဖို့ပါပထမဆုံးမှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှနော် intermediate back side နဲ့ intermediate side ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခြားနာလိုက်တယ်နော်ခြားနာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်
1.328 နဲ့ 1.319 နဲ့ခုချားနာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါရတဲ့အဖြေဒီเนาะအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စာ right တန်ဖိုးတွေ 0.009 ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ 1.319 နဲ့ 1.3229 point ခုချားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရတဲ့အဖြေအဆိုရင်အနှုတ်ဖြစ်တယ်40.009 ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ 1.322 နဲ့ 1.253 နဲ့ခုချားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေအပေါင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်0.069 ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ 1.253 နဲ့ 0.893 နဲ့ခုချားလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေအပေါင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ 0.36 ဆိုအပေါင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပထမ point အဲ့တော့မှဆိုရင်ဒါ right say 4တွေပထမဆုံးတွက်လိုက်မယ်ထို့အတူပဲဒုတိယ point မှာလည်းပဲ right say 4တွေကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်တွက်ပြီးတော့မှနော် right say reduce ပဲပထမဆုံးစတွက်တာ34.8အဲ့ဒါနဲ့ 0.009 right နဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်34.809ရတယ်ထို့အတူပဲ34.809မှာ4ဖြစ်တဲ့ 0.003 ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်34.806 ကိုရမှာဖြစ်တယ်ထို့က 4.806 နဲ့ right ဖြစ်တဲ့0.069 နဲ့ခုကိုပေါင်းရင်34.875 ကိုရမယ်ထို့အတူပဲ34.875 နဲ့ right ဖြစ်တဲ့ 0.36 ကိုပေါင်းရင်35.235 ရမယ်ရတဲ့35.235 တရားနိုင်ပြီးတော့4တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 0.436 ကိုနှုတ်ရင်34.799 ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနီးလိုက်တာပထမဆုံးကတွက်ရတယ်ထို့အတူပဲဒုတိယမှာလည်းပဲ reduce level ကိုစတွက်ဆိုရင်34.8အဲ့ရနေစပြီးလူမဲ့ right တန်ဖိုးတွေ4တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပြီးတွက်လိုက်တယ်တွက်ပြီးတော့မှ reduce level ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမဲ့တိုင်းတာမှုမှာဆိုရင်ဒီ right တွေ4တွေ reduce level တွေကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတာကိုဒီလိုဇယားပုံနဲ့မှတ်သားလို့ရမယ်The next one is the reduction with the chain point. So in the table you can see the backside at 1.405 and reduce level at 49 points at 815. So this is the benchmark and intermediate side is at 1.040 and best side at 3.144, full side at 0.512. That way the chain point 1 CB1 and also the intermediate side is at 0.708. So that way the remind is the flow. And measurement taken at the flow, and another one is the intermediate size at 1.187. So the measurements are taken at the bite, and the best size is at 0.642. Full size is 3.235. That way the chain point number 2, and the full size is 1.445. That way is a benchmark. So this is the ways that we have record. So we also show the first chain point position. So in this case, the first chain point position, we calculate the intermediate side and back side and the four side, right and fall value we calculate. So right and fall values, right values are 0.365 and 0.328. So these are you can calculate. In the meantime, our back side values are also there. You also put down back side value. That way we just we back side value is 5.191. 5.192, 1.191, those things are you record. So this is for the and then after that, you also see this never subtract the four side from the four side in the column, and also they always subtract the four side from column above and to the left. So this is the name, and never subtract the back side from anything. Never subtract the back side from anything. Never subtract the four side from the four side in the column above. Always subtract from the four side from column above and to the left. So this is important. So therefore the back side is at 1.405. The two level is the intermediate side is at 1.040. So that will be the 1.405 minus 0.40. So that will be 0.365. So that will be the positive answer. So this is the right as 0.365. And also the backside is 3. So after that we also calculate the backside four side. So the intermediate side is 1.040 and four side is 0.512. So the difference will be 1.040 minus 0.512 will be 0.528. So we record. And also the intermediate side is 0.708. So best side is 3.144. So the 3.144 minus and 0.708. So there will be 2.436. There will be the rise. Another point will be intermediate size at 1.187. So this is the way, and then you can also calculate the 4 value. You calculate this is 0.479. Then you also see the 0.642 and 3.235. So that will be the 0.642 minus 2.235. So that will be the. You can also subtract 1.187
minus 3.235, so that will be say 4 is a 2.048. Then 0.642 minus 1.445, that will be say the 4 is 0.808, 0.803. That's right. And then you also see the right value. So 1.191 is a back side, full side 5.192. This one you can take it from the survey, and then survey starts. So we make the difference between the 1.445 and the 5.192. What you write is a 3.329. You can also note down the full side, back side is 5.191, full sides are 5.192. And the right is 3.329, and the full side 5.191. So then you write. And after that, we calculate the reduced area. So firstly, 49.615 and plus right 0.365. So you got the 49.980, and the 45.90 plus right 0.528. So they have 50.508, and 50.508 plus right 2.436. So 52.944. Then 52.944 minus 4, 0.479, so 52.465. And 52.465 minus 4, 2.048, so that's 50.417. Then 50.417 minus 4, 0.803, so you got a 49.614. And then 49.614, so this is for the benchmark level. We calculate, and this is for the first part. And second part is the second measurement. In this case, backside, foresight, we calculate. Okay? So those things are we calculate reduce level, we calculate, and then we note down. This is the ways we contribute as a reduction. Setပြီးတော့ပုံမှာပေါ်ပြထားပါစေ measurement လုပ်လို့မယ်ပထမအဆုံးစပြီးတော့တိုင်းတာရတဲ့ set size 1.405 ဖြစ်တယ် reduce level ကတော့ 49.615 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ benchmark ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဒီမှာ intermediate size 1.4040 ရှိတယ်အဲ့ဒါစူးမှာတိုင်းတာတဲ့နောက်က back size ကတော့ 3.144 full size က 0.512 အဲ့ဒါဆိုရင် chain point 1 ဖြစ်တယ်နောက်က intermediate size တွေ 0.708 နဲ့ 1.187 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ flow နဲ့ပိုင်းမှာတိုင်းတာတယ်နောက်က back size က 0.642 full size က 3.235 so chain point 2 and then နောက်ဆို full size က 1.445 စာ benchmark စာအဲ့လိုနဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်တိုင်းတာပြီးတဲ့ခါမှာလေပထမအဆုံးစပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာ back side ဒီ 1.405 reduce level က 49.615 နော်အဲ့မှာဆိုရင် intermediate size 1.040 အဲ့တော့ 1.405 ထဲကနေပြီးတော့ 1.040 ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ 0.365 ရမယ်နောက်တစ်ခါ back side က 3.144 နောက် full size က 0.512 ရှိတယ်ဒါကြောင့် 1.040 ထဲကနေပြီးတော့ 0.512 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 0.528 ရတယ်နောက်တစ်ခါ intermediate size က 0.708 နောက် 1.187 ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ chain point 2 မှာကြတော့နော် back side ဒီ 0.642 size ဒီ 3.235 နောက်က benchmark တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 1.445 ကိုတိုက်တာနဲ့နောက်က back side ဒီ 5.191 full size ဒီ 5.192 နောက်က 5.191 0.001 အဲ့လိုနည်းနဲ့တိုက်တာမယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီလက်တွေ့တိုက်တာဆိုတာအဲ့အမှတ်သားတွေကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒါ reduction ပြုလုပ်ရမယ်ပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမဆုံး back side ဒီ 1.405 ဖြစ်တယ် intermediate side ကတော့ 1.040 ဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုခြားလိုက်တဲ့ခါမှာ right ဆိုတာပိုပြီး 0.365 ဖြစ်တယ်နောက်က back side ဒီ 3.144 ဖြစ်တယ်နောက် full side က 0.512 အဲ့တော့ပထမရှိတဲ့ intermediate side တွေကနေ 1.040 တွေကနေပြီးတော့ full side ဖြစ်တဲ့ 0.512 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 0.528 ကိုရမယ်အဲ့ဒါ right တန်ဖိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ intermediate side ဖြစ်တဲ့ဆိုတာ 0.708 နောက်တစ်ခါ right တန်ဖိုးဒီနော် 0.246 ဆို 3 points 144 ထဲကနေပြီးတော့မှ intermediate ဖြစ်တဲ့ 0.708 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆို right တန်ဖိုး 2.436 ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ intermediate side ကဆိုရင်ဒါ 1.187 အဲ့တော့အဲ့ပထမရှိတဲ့ 0.708 နဲ့ 1.167 တို့နှစ်ခုခြားလိုက်တဲ့ခါမှာဆို 4 တန်ဖိုးဒီနောက်ကအဲ့ပထမရှိတဲ့အဲ့တန်ဖိုး 0.479 ဖြစ်တယ်ပထမရှိတဲ့ right တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့နော် 2.436 နဲ့နော်အဲ့ intermediate side ဖြစ်တဲ့ 1.187 တို့ကိုခြားလိုက်တဲ့အခါမှာ 4 တန်ဖိုး 0.249 ဖြစ်တယ်နောက်က back side 0.642 ဖြစ်တဲ့ full side 3.235 ဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခါအဲ့တော့မေးဆက်ပြီးတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမတော့ chain by 2နောက်တစ်ခါအဲ့ chain bench 1မှာဆိုရင် 1/445 နောက်တစ်ခါ back side ဒီ 5/191 4 side ဒီ 5/192 right ဒီက 3/329 အဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်သွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ reduce level ကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့ခါမှာပထမစစရင် reduce level 49/615 အဲ့ဒါနဲ့ right တာပို့ရဲ့ 0/365 နဲ့ပေါင်းရင် 49/980 ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ 49/980 နဲ့ထပ်ပြီးတော့ right တာပို့ဖြစ်တဲ့ 0/528 နဲ့ထပ်ပေါင်းရင် 50/508 ရမယ်နောက်က 50/508 နဲ့ right တာပို့ဖြစ်တဲ့ 2/436 နဲ့ပေါင်းရင် 52/944 ရမယ်အဲ့ဒီ 52/944 တရားမှာဆိုရင် 4 တာပို့ဖြစ်တဲ့ 0/479 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 52/465 ကိုရမယ်အဲ့နောက်ကအဲ့ 52/465 တရားမှာဆိုရင် 4 တာပို့ဖြစ်တဲ့2.048 ကိုနှုတ်ရင် 50/417 ရမယ်နောက် 50/417 တဲ့ကနေ 4 number ဖြစ်တဲ့ 0.803 ကိုနှုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 49/614 ရမယ်တော့အဲ့လိုစပြီးရမယ်ဒါဆိုရင် batch မှတန်ဖို့နောက်တစ်ခါတက်တယ်လို့ပဲနောက်တစ်ခါနောက်တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ 5/191 တွေ 5/192 တွေအဲ့လိုတိုင်းတာပြီးတော့လဲ reduce ပဲလို့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲဒီ survey ပေါ်မှာဆိုရင်တိုင်းတာပြီးတော့အဲ့လိုအမှတ်သားတွေ 4 point တို့ back point တို့ intermediate side တို့ reduce level တို့ rise တို့ fall တို့ကိုအဲ့လိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်exercise that you can also do in this case that the diagram you can see about back side intermediate side, foresight, and reduce level, and then you can have to calculate and the fee in the requires a table. And the next one is a reduce RS and the HPC method. So RS and HPC method, this is the height of the planes are collimation method. This is the HPC method. So this is the definition of the HPC. So in this diagram, you can see there's the first diagram figure 11. So this is the plane of the collimation. So we have to locate the stop and the around is there's a surface level. We have to draw the circuit. So this is the plane of the collimation. So that we see that this diagram. Work example in the best size 1.328. Intermediate size are the 1.319, 1.322, 1.253, and 1.893. So that will be just firstly we started the benchmark of 1.328 and reduce level 34/8. Another benchmark will be just 4 size 1.329 and the best size 1.328. And 4 side will be 1.329, 1.32 in the 0.001. So those things are you record in the table. ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဆိုရင်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ table မှာဆိုရင်ဒါ back side တွေ 4 side တွေတန်ဖိုးတွေကိုဖျက်ထားတဲ့ benchmark တွေဆက်ထားတဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ rise to fall တွေတွက်ပြီးတော့ reduce level တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ HPC method HPC ကဘာလဲဆိုရင် the line of the collimation method လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ this way အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် plane of the collimation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ plane height of the plane collimation ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါ height of the plane collimation ကတော့ဒီ survey တက်ထားတဲ့ telescope အဲ့ telescope ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒီလို line ကို circle ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ set wine ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ plane ကဆိုရင် height of the plane collimation လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီ survey တိုင်းတာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှာတရားကိုဆွဲရထားတယ် back side 1.328 ဖြစ်တယ် intermediate side တွေကတော့ 1.319 ရယ် 1.322 ရယ် 1.253 ရယ် 0.893 တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါပထမဆုံး reduce level ဒီ 34/8 ဖြစ်တဲ့တော့ဒါ benchmark ဖြစ်တဲ့ BM လို့သတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ဒုတိယ benchmark ကတော့နော်အဲ့ဒီမှာ 4 side ဒီ 1.329 ဖြစ်တယ် back side က 1.328 4 side ဒါမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ 1.329 1.328 နဲ့ 0.001 လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ပုံစံကိုဆက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် We firstly calculate. In this case, the backlight is 1.328 and reduce level is 34/8. So backside and the reduce level that you add, that will be the 4. 4 will be 36/128. So this is the firstly we write down. So this is first step we calculate this 4. So then that will be we write down as remaining intermediate side, 4 side. So then you write down. So this is the 4 column. So 4 column you can calculate by this way. Except your credit comma so in my 4 right class of 12 မှာဖြစ်တယ် 4 right class 12မှာဆိုရင်ပထမဆုံး 34/8 and then after that you calculate the 4 so 36/128 and this 36/128
and the intermediate size are 1.319. So we subtract. So 36 points are 128 minus 1.319 is 34.809. The 34.809, and then the residue levels are you can also put and then write down into the table. So after that, we also calculate the back side is at 1.328, and firstly we calculate the 4. The residue level is at 34.8, and the back side and the residue levels are you add 1.328 plus 34.8, so you got a 36.128. And intermediate size are 1.319, 1.322, 1.253, and the 0.893. And therefore, the 36.128 minus intermediate size 1.319, you got a 34.809. Also, the 36.128 minus intermediate size 1.322, you got this 34.806. And the 36.128 minus intermediate size 1.253, you got a 34.893. Also the 36.128 minus intermediate size 0.893, you got the 35.235. So this is the way we calculate the reduced level. And then the based on the reduced level, another four side way, the 1.329. So the 36.128 plus minus the four side 1.329, so you got that 34.799. Then 36.128 minus 4 side 1.329, so 1.328, so you got that 34.8. And also the 36.129 minus 4 side 1.328, so you got that 34.799. So this is the way we calculate this reduced level value. Set your dread comma swing, but I'm also no reduce level dread. Reduce level dread comma swing, no, but I'm also the back side 1.328 today. I back side 1.328 now reduce level 34.8. Bound the comma the 4 number is 36.128 here. 36.128 there intermediate side today 1.319 no like there. No, hello, no like me. No like the comma swing. No, reduce level 34.809 yard. Told to be 36.128 yard. Intermediate side to the 1.322. No, everyone to 34.806 yard. Now got 36.128 yard. Madison 1.253. No, 34.893 yard. Now got 36.128 yard. Madison 0.890. No, 35.235 yard. And now the car 36.128 now 4 side to the 1.329. I know Kuchana like the Hama saying 34.799 yard. Now got 36.128 yard Madison. No, 1.328 was no 34.8 yard, 36.128 yard Madison. 1.328 was no 34.799 was 7 yard today. Hello, Nina, the Jew level Damodio 12 yard today. So in the table we can also see this back side is a 1.328 and the 4H is a 36.128 and the Jew level is 34.8. And then you make this other marking, so that way the intermediate size are the 1.322, 1.253, 0.593, the Jew level are 35.36, 35.42, 35.37, and finally the 35.31. So the final point 35.31 and the 36.128 are 36 final point 36.36 and the 36.128 are made a difference at the corner 1 point. At the corner 1 point, and so where the original point 36.128 corner 1 point 35.36, so we made a difference, and then will be this the level will be 0.768. So this is the way the final point. And that's how much the fine corner 1 point reduce level can be calculated. This is the way to calculate. And similarly, corner 2, corner 3, corner 4, the reduce level can also be calculated.
ပုံမှန်ဇယားကိုပြထားတယ်အဲဒီဇယားပြထားမှာဆိုရင် back side ဒီ 1.328 ဖြစ်တယ်4 ဆို36.128 ဖြစ်တယ် reduce level 34.8 ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တွက်တဲ့ခါမှာဆိုပထမ corner 1.35.36 ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာ 36.128 နဲ့ 35.36 အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဌာနချက်ကဆိုရင် reduce level ဒီ 0.768 ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲသူတို့เนาะ corner 1မှာ point မှာရှိတဲ့ reduce level ကိုတွက်လို့ရတယ်ထို့တူပဲ corner 3 corner 4 အဲ့ point တွေမှာရှိတဲ့ reduce level ကိုလည်းပဲတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်This is we can also see this the table to the back intermediate side reduce level are given. So we also had to calculate the start reading. So in this case we also had to calculate the rise fall and the start reading in the certain example. So this also will be the collimination error. So a collimination error occurs when the center of the crosshair does not line up the obligate axis of the instrument. So this is a collimination error can happen. The instrument can get out of the adjustment just by the normal way over a long period of time by abuse. Even in the case of being bounced around in the back in the which can cause the maladjustment. So we also need to test whether it's a collimination error or not. The two-back test is a test to determine if you should take the instrument off to repair short for the adjustment. As you may have the cast, the test involves the two backs. ID spot to carry out the test is a look at sport feet and don't let the look at cause a ranger see two backs into the ground. So that if the level is out of the adjustment, it will describe the goal above or the below the horizontal when the instrument is rotated. The amount of the error will be the same magnitude level distant from the instrument. If the instrument is set up the right way between the two backs, the different level between the back will be corrected. The error gets out. So this is this shown in the figure. So this is for the two level just whether are two we will use this is for the telescope and the A point and the B point use measure the height. And the difference between the two height will be there, and the way the adjustment has to be done. So this is for the adjustment. Now, who said we pop ya ma ba so in the both of my zaya beta zaya ma so the four side the back side the reduce level ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက် collimination error ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီလိုတော့ဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ hair ကတော့သူ့ရဲ့ဒီအလဲမှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်exit optical exit မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါ collimination error ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အသုံးများတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ two back test ကိုသုံးရမှာဖြစ် two back test ကတော့ပုံမှန်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုနော် telescope အလယ်မှာထားလိုက်တဲ့ထားပြီး A point နဲ့ B point နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ် A point နဲ့ B point နှစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အပြင်မှာအဲ့နှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒါ two back test လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ရနေပြီးအဲ့ခြားနာချက်ကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ် And you also see that the diagram, in this case A and B are at the same side. In this case, when we are making the allocating, you have to first point to the first start and this your telescope must be the 1.5 meters are different. And then this one also be that you can also see this the work example. So the following booking sheet show the typical example of the two back decks. Backs are the placed at 75 meters apart. So the back side is 1.146, forward side is 1.474, and another back side is 1.175, and the forward side is 0.850. So this is the remark with the back A, back B we record. The two difference between the back A to back B can be calculated. So that will be 1.146 and the 1.474 difference is that will be a minus 0.328. And similarly 1.175 and a 0.850 the difference will be there at 0.325. So therefore the level is out of the adjustment that will be 0.328 and a 0.325. There will be difference will be a 0.0033 millimeter in a 75 millimeter. In this case, if you 100 millimeter, there is 4 millimeter difference. So level our adjustment by 3 millimeter for the 75 meter different, or the 4 millimeter for the 100 meters are different. So this is the way we can also find out the level adjustment. Now, ပုံမှန်ဖော်ပြတိုင်းမှာ level ကိုထားမယ်။ A နဲ့ B နဲ့ level ရတယ် site တစ်ခုတစ်ဖက်တည်းမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ level ဒီ B point ကနေ 1.5 meter အကွာဝေးမှာအနည်းဆုံးထားပြီးထားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တိုင်းတာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဇယားမှာပြထားတယ်။
backside ဒီ1 by 146ဖြစ်တဲ့ force side ဒီ1 by 474ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ back A နဲ့ back A ရဆိုရင်တော့ backside 1 by 146နဲ့ back B ရဆို force side 1 by 474ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခါနောက် backside ဒီ1 by 175နဲ့ force side ဒီ 0.850ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ back B ရတယ် backside ဖြစ်တော့ back A ရဆို force side ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ back A နဲ့ back B အထိဒီခြားနာချက်ကဆိုရင်1.146ထဲကနေပြီး 1.474ဆိုရင် -0.328 ကိုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်က back A နဲ့ back B ဒီခြားနာချက်ကလည်းပဲ 1.175 ထဲကနေ 0.850 နှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်0.325 ရတယ်။အဲ့တော့ 0.328 နဲ့ 0.325 နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ဒီ 0.003 မီတာသို့မဟုတ်3မီလီမီတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ back နှစ်ခုက75မီတာခွာခြားတဲ့ခါမှာဆိုရင်3မီလီမီတာဒီ level ရဆိုရင်လားကွာခြားမှုဖြစ်နေတာတွေ့ရမယ်တကယ်လို့100မီလီမီတာကွာခြားမယ်ဆိုရင်တော့4မီလီမီတာ level ကွာခြားမှုရှိတာဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွာခြားမှုအဲ့ဒီ error ကိုလည်းပဲထည့်ပြီးလို့အပေါင်းပြောင်းနေပြုလုပ်ပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ပြန် adjust လုပ်လို့ရဖြစ်တယ်About the grid leveling. Grid leveling is in the diagram you can see that the cross point. All the cross points are this is for the place to put this up grid level. So this is for the grid leveling system. Who said you for Yama grid leveling? Grid leveling will look Pulova say Boma for the other day. Do sway like that. All no why the Piazara at a grid level charm many are repeated. And you can also see the step 2. In this case, marking that the internet point on the grid. So in the boundary area, we can set out the internet point on the grid, and then the dust out the level and the start and the read as observation to the each level grid. So and then we have to start from the dust out the level and then read the observation to each grid point. And the next problem is identifying the each grid point. So what kind of grid point have to identify? Draw a sketch in your feedboard and showing the grid. So you have to show the grid and the step 5. Finally, don't forget the complete this remark column. So the remark column also have to be provided. So this is for the how to put the grid level. Then we also see the contour and the contouring from the grid level. So on the grid level, contours will be drawn. A contour line is a line drawn on the map of the plane joining the all points of the same height, elevation on the level. Contour lines indicate the physical shape and the form of the limbs. So this is the contour lines of preparation. So this contour line preparation you can see in the symbol example. So if you have a grid level, so in the grid level, actually the point you open and sway the popia. Today, Eddie Kama so Eddie not the low grid point here. The Jow the who gains you later. Today, and all grid the skeko swayame, sway the grid line you swayame, the grid line here to the year by cross reference point you tear today. And the grid line in the cushion is the but the lower the column so in lower the Madali do never. အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ control line ကိုဆွဲရမယ်။ control line တွေက control line ဆိုတာဆိုရင်အမြင့်တူတဲ့အမှတ်တွေကိုဆက်သွားတဲ့ line တွေဖြစ်တယ်။အမြင့်တူတဲ့အမှတ်တွေဆက်သွားတဲ့ line ကို control line လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီ control line တွေတည်ရပြင်ဒီလိုမြေခွက်တစ်ခုရဲ့အနေအထားကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပုံမို့ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဒီပုံမှာဆိုရင် control line ရဲ့ပုံတွေကိုအဓိကဖော်ပြလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ Then you can see this table that we can see the grid. So the table is at 39.6 and the final point A3 is at 42.2. All the markings are we recorded. This is a grid. So there will be the residue level is at 41.2. This is for the 6 point. And also the residue level of the point 2 is at 41.2. A2 is at 41.2 and residue level of the A1 is at 39.6. So this is for the A1, A2 point you can see. So A1 point is at 41.2, A2 point is A point with a 41.2 and then AA point is at 39.6. A0 point is at 39.6. A1 point is at 39.6, A2 point is at 41.2. So that the difference we calculate 41.2 minus 39.6 will be there 1.6. So then, if you are assuming that a 10 millimeter long line, so this is 10 minus 1/6 will be there 6.25 we got. And then, if you start assuming the residue level, so 40, in this case 6.25, so the 40 and the 39.6 are different.
that will be the 0.4 multiplied 6.25, you call it 2/5. And also the residual level is 40/5. The 40/5 and the 39. The 40/5 and the 40 are different with the 0.5. So this 0.5 multiplied 6.25 will be there 33.25. So 0 points are that you have to calculate. So this is the measure this 6.25 multiplied by 4 2/5 to measure the 2.5 centimeter along the grid and then mark the pencil mark on the line. And also the next control interval at the 40/5 has more than the 40, so the multiply the 6.25 by the 0.5. So to find the nearest next distance along the line. So that will be the 40/5, 6.25 multiplied 0.5 to 3.25. Measure the 3.25 centimeter along the grid line from the 40 marks. So this is the step 3 is proceed the same way to the 41. So we cannot do the 41/5 because this is the next grade. So in this case we also put the marking and you see in the figure 5. Now, Puma said this Pola is my grade mass A1 by 39.6, A1, A2 by 41/2 pit, and 41/2 net 39.6 go. Now, China the Kama swing 1/6 yame. Take a 10 centimeter line mass swing, Edima Kondo, Mago, Mamma, so blue Mamma, a 10 centimeter 1/6 and Sala 6.25 Yama pit. Now, I 6.25 net, no, who moody me, now the residual level 40 so the Badama, she about the 39.6 residual level 40 pit at 12. I know who China jet. 0.4 ဖြစ်တယ်အဲ့ 0.4 နဲ့ 6.25 မှောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 2/5 ရအဲ့ 2/5 ဆိုရင်နေရာနေရာမှာဆိုရင်တကယ်လို့ 10 cm လာမှာ 2/5 ဆိုရင်တော့ cm ကိုတိုင်းတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအဲ့ point ကိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ 40/5 ကို residual level ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ 40/5 residual level အတွက်ကျတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်အဲ့ 40 ကနေ 40/5 နဲ့ခြားလာတဲ့ကဆိုရင် 0.5 ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ 0.5 ကိုမှခုနတွက်လို့ရတယ် 6.25 နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ 3.25 ကိုရလာပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ 3/25 ကိုအဲ့ line ပေါ်မှာ 3/25 အမှတ်ကိုမှတ်သားပြီးတော့မှတော့တိုင်းတာလို့ရမယ်အဲ့တော့ set 3 ကြတော့ figure 5 မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအမှတ်တွေကိုမှတ်ရမယ် 39.6 ရဲ့ 40.5 ရဲ့ဘယ်အမှတ်တွေမှာရှိနေဆိုတာကိုဒီ line ပေါ်မှာမှတ်ရမှာဖြစ်တယ် we also start join at the corresponding level with a straight line. So all the corresponding level. So this is a southwest and residual level point. We draw, and then we can also join the draw the line. So we draw the line, and then all the corresponding points we join together. So this is for the control development of the control mat. So you can see the figure 7 and the figure 8. So by this way we can also draw we measure the reduced level, and after that we can also develop the control mat. This is how the way to develop the control mat. Now service problem မှာဆိုအဲ့လိုပဲเนาะပထမဂျာအမှတ်တွေကိုလည်းဆက်ပါ reduce level အမှတ်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှเนาะတူညီတဲ့ line တွေဆွဲပြီးတော့အဲ့အမြင့်တူတဲ့အမှတ်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့မှတ်သားမယ်မှတ်4ဘက်4တန်ဆိုပြုလုပ်မယ်4ဘက်4တန်ဆိုပြုလုပ်တဲ့အခါပြီးတော့မှเนาะ figure 7နဲ့8ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီလိုအမြင့်တူတဲ့အမှတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ reduce level တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမြင့်တူတဲ့အမှတ်တွေဆက်သွယ်ရေးရပြီးဒါ control map ကိုတည်ဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်